ladies and gentlemen, welcome back. Before we begin, let's welcome the presence of the Most High and thank Him for the fact that He has brought us. And of course, with me, I have one special individual, Manze. After this episode, you'll have understood why Nimesema is a special guy. So this guy is a script writer, he's a director, he's a producer, he's an actor, he's a songwriter, he's a singer, he's a performer, he's an ordained apostle, he's a father, he's a brother to many, an uncle to many. Manze nikienda hivi nitaenda mpaka hata jioni. But ladies and gentlemen, please help me welcome Vee the One to the show. Thank you very much. Manze bro, karibu sana. Asante. So before we even begin, how spiritual are you? Because in Ililan, kuna difference between spirituality and religion. Uh-huh. So how spiritual are you and how religious are you? That is a tricky question. How spiritual am I? Yeah. Funny thing is that you can never measure spirituality. It's something that you can't measure. It's spirituality is more of a personal journey. Mm-hmm. So from my own perspective, I have a personal journey with God. Yeah. So I can't really measure my spirituality because we fall short every day. Mm-hmm. We seek redemption from God every day. But I can say I have a relationship with God. With God? Yes. And how religious are you? Or they are two different things, or they are the same? I'm not religious. Mm-hmm. I just have a relationship with God. With God. Because religion comes with a lot of rules, boundaries and stuff. Mm-hmm. So I tend not to be religious. Mm-hmm. But Christianity is not even about religion. It's about a personal relationship with God. With God. So as I said, I have a relationship with God. That's enough. Yes. You have to make up. So you are a lot of things, huh? Mm-hmm. A lot of things. You do music, you do movies, you're an ordained apostle. So in that chronological order, ni gani ilianza? Gani ilianza? Yeah. Muziki ndo ilianza. Music? Yes. Uh-huh. I started music when I was around 5 years. Mm-hmm. That's the farthest I can remember. But from 5 years, I think I still remember I started music. I was introduced into music by my dad. Yeah. He would come home, teach us songs, then force us to perform in church. Yeah. Like it wasn't a voluntary thing, mm-hmm. but it was forced on us when we were kids. Getting into primary around class 6, I started singing for parents, parents meetings. Parents meetings. It's a closing day. Yeah, that's when I realized I have a voice. Mm-hmm. Because we would sing and so unajua venye shule mnaekogwa pamoja, mnasema mtaperformia wazazi, and then my voice would always stand out. Mm-hmm. So I would be given solos. Mm-hmm. That's when I was like, okay, so I can sing, I can actually sing. Yeah. So that's when I started taking it seriously from I think class 7. Mm-hmm. Going into Form 1, I wrote my first song. Mm-hmm. So I wrote my first song in Form 1. And then that's when I started taking music seriously. Mm-hmm. From there. So, and if I take you back a little bit, so were you born in Kenya? Because I understand you have ties in DRC and Rwanda, if I'm not wrong. Not Rwanda, Burundi. Burundi, yeah. I'm Congolese. Yeah. But I was born in Burundi. Uh-huh. My parents were in Burundi at the time. After I was born, a couple of, I think some 2 years down the line, mm-hmm. There was a coup in Burundi. Yeah. So they were forced to flee. So they couldn't go back to Congo. Mm-hmm. They went to Tanzania. From Tanzania, they stayed there for like a year. And then we came to Kenya. Yeah, so you were around 3, 4. I was around 3 years. Education, primary school. Everything I've done in Kenya. I'm actually more Kenyan than any other tribe. Because you have spent most of your years in Kenya. All my years I've spent in Kenya. Yeah. So now uko class 6, you're done with primary school. Did you pursue music again in secondary school? Yes, I started. Actually, high school was more of an eye opener mm-hmm. in the music scene. Yeah. Because I met some people. I was in Form 1, and then every Friday tulikuwa na entertainment. Mm-hmm. So I would see some
some elders of mine when wako kwa higher classes from 3 from 4 they used to go wanacheza drums alafu they used to jam kuna wengine walikuwa wanaweka mabeats wana jam and then unajua form 1 amkubalishwagi kufanya hizi vitu nyinyi muone nyinyi muangalie tu mjibambe so back then sitasema mwaka ndaonekana nimezeeka kidogo so back then hip hop was the main thing so like nobody cared about your vocals so as much as I had good vocals but it was all about rhymes stuff like that za kina Isa na nini so I started writing raps so I would write some rap songs and then when they were performing huko I used to start my own thing at the back and then started jamming so ikanipatia recognition amongst the people so every Friday we would jam na ilikuwa it was like a battle ama like a competition of some sort so I wasn't good in freestyling but I was really good in getting lyrics so from Monday to Thursday I would write a couple of rap songs and I would memorize them so wakati usio na jam ni kama wana freestyle I would sing my own lyrics lakini zangu niliandika so what set me apart was my hooks so ikifika place ya kuimba hook like I would sing and people are like how mbona unaimba hook how so one of the guys I think I had a challenge in high school because sikuwa namaliza shule moja kwa sababu ya utukutu nini so I used to be chased a lot so hiyo shule nilikuwa before nifukuzwe a guy approached me and was like okay have you ever considered singing because yes uko na raps kali uko na flow na vitu kama hizo lakini your hooks are better than your raps like unazitoa fiti so think about it so wakati nilitoka hiyo chuo nikaenda shule nyingine hapo it was more boring than the one I was so basically nilikuwa tunakaa naandikaga vitu kama hizo but sikuwa nimejipata like what am I really supposed to write I think in form 2 nikienda kumaliza form 2 ndo I decided to go the reggae way. Yes. But then because now you said ulianza writing rhymes, of which now rhymes mostly are associated with the hip hop, but now your music it's more reggae. So the influence ilitoka hapo uka change that direction. Influence ilikuja nikiwa high school. Because nimekwambia I changed schools a lot. Mimi nilisoma high school 7. In 4 years. So technically each term ilikuwa na shule yake. Kila mwaka nilikuwa nasoma shule 2 isipokuwa form 4. So form 4 ndo nilisoma shule moja. So form 1 I did 2 schools, form 2 2 schools, form 3 2 schools. Alafu form 4 ndo nika maintain shule moja which pia ku maintain ilikuwa tricky kiasi. So wakati nilitoka form 1 I went to another school. Nikakaa mpaka I think second term my mom didn't know nilikuwa nimechujwa. So wakati alijua akanitoa huko akaniambia it was a boarding school. So umechujwa shule? So I didn't go back home. You didn't go back home? Because mother angeniua. So ulikuwa wapi at this time? I just went to someone, talked to someone. So just it is kwenda naongelesha tu msi anakupeleka. So I went talk to someone I got admitted in another school. So nikipatiwa pesa kwa kulipa hii shule mimi naenda unalipa the other school. Na uniforms zilikuwa different ama the same? I explained my situation na wakanikubali na uniform za shule. So I was the only different person kwa shule mzima. So that one ilikuwa easy ukirudi nyumbani mpaka rafiki umetoka. Nadhani nimetoka huko kumbe nimetoka hii side nyingine. So akanitoa akanileta day school. So getting a day school was a little bit tricky. So nikajipata Kayole. So I went to school in Kayole. So kutoka home nilikuwa naenda kupanda mati za 17. Back then 17 aingecheza ngoma zingine isipokuwa reggae. Tena roots. Hata sai still they do play that. Hata sai. Sai they nikitambo nipande 17. Ni reggae.
So ilikuwa like every morning utasikiza reggae mpaka chuo, ukirudi reggae. Alafu hatuko tunarudigi straight, tulikuwa panda zile mati zinazunguka Kayole mzima, alafu ndo zinarudi. Ila pita Kayole 1, Soweto hivi. So by the time umetoka shule ufike nyumbani, you've consumed a lot of reggae music. Ikafika place yenye now I'm jamming to all songs, like nikaanza ku understand patwa, because now I was curious, sasa wanasemaga nini. Sasa wanasema nini, because back then ilikuwa tu ni bongo na hip hop. So that's where my interest came in. So getting to understand the lyrics and what they said, started learning patwa na nini. So nikakuwa like, okay, since I can sing, why don't I sing in this genre? Alafu ndo rhythms zikam. Back then ilikuwa ni roots. Alafu kuna time ilikuwa around ma 206 to 7 hapo rhythms zikaanza ku drop. So ni beat moja inajamiwa na wase wengi. So pia mimi nilikuwa nachukua beat and then I start writing to it. So that's how I got married into reggae. Now I get that point, because of your transition. So now you are done with Form 4. So did you decide I'm going to pursue music as a career? Ama kumaliza Form 4, what was going through your mind at that moment? By the time I got to Form 4, I think I had already released an album. Because I did my album nikiwa Form 3. I did my first video nikiwa Form 4. So I was already doing music, I was already doing shows. Enzi zetu mziki ilikuwa tricky kiasi back then. So kutengeneza ma CD, mzazi anakwambia wewe soma. Wewe ujipush pesa yako ya fare. Una savigi, sometimes unaenda chuo mguu. Una save uende upate studio session, tengeneze ma CD, sijui covers, upeleke kwa ma DJ pia wanaomba walipe na nini. So I had already started music. But then apart from just singing, I also started playing instruments. Sababu during the time, I think when I was in form 1, madhe akafungua church. So kufungua church, wakati natoka form 1 narudi day school, keyboardist walikuwa wanamsumbua. Every church keyboardist wanasumbua. Keyboardist kwa every church awakaangi. I don't know why. I don't know, the biggest challenge the churches. So walianza kusumbua alafu unajua sasa mko na keyboard kwa hao. Alafu I came across a book. Ilikuwa a guide. How to play. Yes, how to play. So imeandikwa tu, alafu kuna image ya piano na some dots, unaambiwa na kidole shika hapa, kidole shika hapa, kidole shika hapa. So nikaanza tukukaa home. Sasa zile siku nimemaliza homework, niko hapo naanza kupress hivyo. Kidogo nikaanza kucheza rhythm. Some rhythms started playing. Hiyo time hakukuwa na YouTube, so ungeenda kuangalia tutorials. Hata kama ilikuwa hatakuwa tunaelewa hiyo time, hatakuwa na masimu, zilikuwa ni makatululu na za wazazi. So started just playing around. I knew my way around the keyboard. So hiyo pia kanipatia more interest in music. So hizo miaka 3 from Form 2, Form 3, Form 4 nilikuwa nishaiva kucheza keys. So I would write my own songs, got some interest in learning guitar. So nikaenda pia nikajifunza acoustic guitar. So acoustic guitar nilikuwa naendaga nao ma competition, tukienda ma competitions za mashule. Juu keyboard huwezi beba. Lakini gitaa ni rahisi, utabeba tu kwa mgongo alafu nenda. So I learned. So by the time I finished Form 4, niko home najiuliza, okay, so nadu nini? Sikufanya mbaya chuo, but there's a challenge when you are a foreigner. True. I wanted to do nursing, medicine basically. But hiyo time kulikuwa tricky kiasi, so I wasn't accepted because of my nationality. Your nationality. So nikarudi home, niko like, okay, I wanted to do medicine, so I can't do medicine. So what next? What's next? So I opted for sound engineering. Because it was close to what I loved doing. I was a good songwriter by then. Nilikuwa naandika ngoma kali. I started selling songs to other people. By then nilikuwa nishaiva, so naandikiaga pia wase. Nikiwa home, my churches, nacheza keys. So I wanted to know more about music. So instead of just going to music production, I wanted to do sound engineering. Because it's part of music again. So I learned instruments, mixing, blah, blah, blah. Hata recording, hizo stuff zote, I learned everything. Kutoka hapa nje, vitu zikachacha.
It's not what you expected. Ikakuwa tricky. So vitu zangu zimeendaga zikiingiana tu in a very funny way. So when I was doing sound engineering, my classes used to start at around 2. Lakini hiyo wakati hatukuwa na hizi super highway. So getting to Tao was a little bit tricky. So for me to get to my 2 p.m. class, lazima nitoke home saa 5. Kwa sababu ya jam. So nikitoka home saa 4:30 saa 5, saa zingine unajipata hakukuwa na jam hiyo siku. So umefika Tao mapema. Alafu unajua hakuna place unaweza kaa. Kulikuwa na strict rules, hakuna kukaa kwa reception. So unless uingie class, na class kama si session yenu hauwezi ingia. So nilikuwa naenda kupiga raundi Jivanji, ama naenda KNT. Naenda tu kuangalia sasa wanafanya nini. So one time nikiwa Jivanji, kulikuwa na wase wanafanya ma rehearsals za set books nini. Yeah. And then wakasema kuna auditions zinafanywa Kayole social hall. I wasn't part of it. Kumbe the same people I saw walikuwa connected na my sister. My younger sister anaitwa Daniela. So Daniela kaniambia I'm going to Kayole, na mi wendo unajua hizo maeria, mi sijui hizo maeria. I want you to take me. Nataka nipeleke, kuna auditions fulani nimeitwa. So nimempeleka, nimekaa tu, wamefanya auditions zao hapo. So there was this role, kuna kitabu ilikuwa inaitwa Kifo Kisimani. Yeah. So there was this character they were looking for, ilikuwa inaitwa Batu. And people were auditioning for it, but the director was like, nah, I'm not feeling sipati kenye nataka. Yeah. So by the time wanamaliza auditions, kila msee ameenda, huyu jamaa hajapata. And then deep inside sijawahi act. Nilikuwa mtukutu sana to a point mimi sikuwa nakubalishwa kwa any clubs in school. So clubs zote, iwe ni debate, iwe ni acting, hakuna hata club. sports. The only club walikuwa wananichukua was sports, because actually I was a footballer. A footballer. Yes, growing up I was a very good goalkeeper. So nilikuwa na jina huku nje. So every school nilikuwa naenda, walikuwa lazima ningeingia kwa their football team because they know you. Because they knew me. Alafu unajua si wengi tunapatanaga mtaani na nini. So nikiingia chuo like mazao ni gola mkali, huyu aingia kwa timu mara moja. So that's the only thing I used to do in school, playing football. Lakini hizi vitu zingine nilikuwa nakataliwa mimi ni kwa tabia mbaya, ndaribu watu. 7 schools in 4 years. Ilikuwa tricky. So I've never acted, I've never done anything, but I used to be a very big fan of movies. So I think too ndani yangu nilikuwaga like, okay, this is something I would do. But I'd never considered it until hiyo siku. So mimi kuona wao nafanya kitu, alafu nikachukua hiyo kitabu nikasoma hivi. Na ni kitabu nimesoma high school, nimemaliza chuo. So you know the lines. So I know the lines, nilikuwa naona wao kiziact. So nikakuwa like, okay, nikamwambia msee, can I try? Akaniambia yeah, sure, unaweza jaribu. I tried, and the guy was like, okay, ulikuwa unafanya nini hapa hii time yote? Mwambie mimi sikuwa nimekuja audition. Like me, I miss kuja auditions, mimi nilikuwa nimesingisha sister yangu. Akaniambia bro, hii ni yako. This is what I was looking for. Nikawa like, okay, so let's act. So even though acting ilianza, it's something I never dreamed of. I never nilikuwa na practice mtaani. I just went to an audition, nikaambia mse, naweza try. And I was like, yes, and I did it. That was back in 2010. So that's how I entered into the acting scene. So it was music first. Yes. Then now you are entering into acting. So now nimepatiwa role, but niko na classes za sound engineering. Yeah. So I'm doing music. At the na same bado time, nafanya nikaanza acting. So I graduated hiyo 2010. So by the time namaliza chuo, already time ya kuanza kutravel, kwenda kuperform ilikuwa imefika. Mungu akipangaga vitu zake anazialign gitu hivi. So by the time namaliza ndio safari zinaanza. So I did my first show I think in 2011. I did set books for 3 years. By the time na clear na set books, I was already a set director. So was it paying good ama? No. Actually kuna kitu ili ni frustrate ni set books. So mna travel, but you travel, there's this time travel, tukaenda tukadampiwa sijui ni Kisii. Producer akahepa na do. Another time tulienda Machakos, tukadampiwa huko. Hata nakumbuka kuna time
cause nimekwambia nimemaliza kufanya music. Yeah. So the first thing mzazi alininunulia was a computer na sound system. Nakumbuka zile Ampex. Juu I would be home making my own beats na nini, because I used to make beats napatia wase. Sikuwa na equipment za kurecord, but I used to make beats kwa hao. Yeah. Juu time akukuwa na TOS juu kuna company gani. I think the only sound company back then ilikuwa ni itogaje. Sijui ni More Sound or something. Yeah, ile nani like this guy of NRG ilikuwa inaitwa aje? Yeah, it was called More Sounds. More Sound, yeah. More Sounds, yeah. I think ilikuwa ni More Sound. Alafu na pia kulikuwa na nini I think Homeboys walikuwa pia na wanaanza. So but kupata jobs huko it was hard. So rather they were there, but labda tukua tuna mimi hiyo time company kubwa nilikuwa najua ni More Sound, cause ndo walikuwa kwa every major event. Every major event, yeah. So hakuna place unaweza practice your sound engineering skills like sijui nini. The best thing unaweza practice ni kanisani kwenda kufunga speakers. Officially speaker na speaker na amplifier kadogo you are done. Ukisha connect microphone mbili na keyboard umemaliza kazi. So hakuna place ya ku practice. So the only thing I would do maybe ni make my beats, sample my beats hapo nini. So nilikuwa nachukua Ampex yangu naenda nayo shows za acting. Because apparently before shows zianze mnahitaji entertainment. So mimi na Kierere nikakuwa niwaambia mimi niko na speakers nitakuwa nawaletea. Ngojeni waonyeshe. Tumefika Kisii, producer ametoroka, hoteli ijalipwa. Tukaambiwa sasa lazima mtafute vitu zenye zitalipa hii deni yenu. Mjichange. Nakumbuka nilirudi Nairobi bila Ampex. Mada kaniuliza Ampex kienda wapi? Never expect to menda job jumeenda kwa actor. I think the most I ever got kwa set books was 700 shillings. Kwa hizo miaka 3 zote. 700 shillings. Yes. In 2010. That was 2011, 2012, 2013. 700 shillings. 700 shillings is the most I ever got kwa hizo shows. Na ukumbuke nilikuwa naenda rehearsals unalipa fare yako. Manashinda the whole day, utahave kujibaya lunch, sometimes una pesa lunch. Umeshamaliza high school auko kwa responsibility ya mzazi. Kama hujakula home ni hivyo wewe jipange. So huwezi anza kumwambia unipatie fare. So ni mimi niende nipige mashow zangu ma weekend, nigathe do kwenda rehearsals on the weekdays. So I did acting for 3 years to a point nikafika nikasema this is a waste of my time. But wakati nilikuwa nafanya acting 2011 after doing my first show, I think macho tu ilifunguka nikasema sipati jobs za sound. So nini ingine nafanya? I remember my mom coming to me akaniambia there's a scholarship here. Yeah. Na hii scholarship ni ya vocational training. So kuna list ya vitu zenye unaweza fanya instead ya kukaa tu kwa hao. Alafu mimi ndo boy mbigi home. Yeah. So umemaliza chuo. Ndio nilipita, but sasa hao wadogo utawaambia ulipita alafu unafanya. Alafu ni haoni matunda. Haoni kenye unafanyia. So ikakuwa like okay, what do I do? So nikaangalia list nikaona kuna plumbing, nikasema Vee the One na hizi plumber. Masonry. Welding, tailoring. Ilikuwa ito blacksmith. Nikasema hapana. Sasa the only thing that was different hapo ilikuwa hairdressing. Alafu hiyo time kulikuwa tuna shida cause any male hairdresser alikuwa associated na LGBTQ+. Definitely, because back then ilikuwa madem. So ni job ya madem. Kisikia boya kwa hiyo industry unaanza kumwangalia mwambia tutakuona vizuri. Baada nikachochwa tu hapo nikaambiwa kuna places zingine by the Tanzania hiyo industry ilikuwa imeboom for the guys unlike Kenya. So nikaambiwa hata kama usifikirie tu hapa, unaweza tavuka boda uende utafute job place zingine badala ya kukaa tu hivyo. Nakumbukaga kitu ilinumaga kwa hiyo list kulikuwa na nursing, kwa hiyo list kulikuwa na vitu zingine, but hapo chini zilikuwa zinaandikwa exclusively for citizens. Sasa kama uko na qualification, hapo unaangalia zile qualifications zanakuitisha hapo uko nazo. Kama umeshapasa na zingine umepita. But uko like okay, haidhuru. So I was like nikasema let me go do hairdressing. Nilienda Kishingo upande, but I thank God for a guy. I go to Charles, I think.
he was the only male teacher kwa hiyo shule. And he was leaving actually. So time mimi naingia, yeye alikuwa anatoka. And he had like a month. So kwa shule mzima I was the only guy. I think we were 2 guys. But huyo mwingine yeye hata hakuwa kujaga class. Unajua vitu za scholarship si pesa yako unatumia. So yako anakujaga, alikuwa kuna ile token tulikuwa tunapatiwa ya fare weekly. So hiyo ndio ilikuwa namletaga. Akipatiwa yake ya wiki anakaa anaambia tu mwalimu anampatia 200 inasainiwa ya ameenda. Basi mimi nilikuwa hapo tu nakaa cause yako na place yako na mimi nikirudi home ndasema nimetoka wapi. True. So jamaa kama kanichanua kaniambia si lazima usome mpaka umalize ndo uanze ku-undo. Hii ni job, ukikuwa tu na skills unaweza anza ku-undo hata kama bado unasoma. Bado unaendelea masomo. So the guy started teaching me some tricks hapa pale. Even vitu sifai kuwa nasoma saa hizo. Akanambia all my clients nataka nikuachie. So akikuwa na kama ndakuwa na kuintroduce naambia mimi naishia but wewe unaweza kushughulikia. I was like yeah. So 3 months into the course I started earning money. Like ningeenda chuo nirudi home na kathao, nirudi on a bad day niko na kaso 8. Nikakuwa like okay, this is different from acting. Because at least by the time hiyo bado ilikuwa 2011. So ndio nilikuwa nimeanza shows. So nilikuwa nakujaga class napata do za kunilipia fare kuendaga rehearsals. So now instead of come home when you trek, at least you have a business. At least hii ni kama job nafanya. So nasomaga nilikuwa niingia class za asubuhi, after natoka naenda rehearsals. So nikapiga hivyo nikamaliza hiyo mwaka. I was the best student hiyo mwaka. So shule itanilipia an advanced diploma course. So I went for an advanced diploma course. Nikaichapa fiti sana and nikakuwa mkali nywele. So I'm also a hairdresser. Atujitagi hairdresser, hair designers. Hair designers. But I majored in dreadlocks mostly. Although hizi vitu zingine zote I know how to do them vizuri sana. So hiyo ndio kitu actually naweza sema ilinisaidia ikaniingiza kwa hizi vitu zingine. Yes. So vitu mingi zenye nafanya zilianza during the same time. Started music ilikuwa imeanza before. Music ndio ilizaa hizi vitu zingine. So started acting in 2010 ndo niliingia into ministry. Started being active in ministry like seriously the same year. So I think hiyo 2010 ni vitu mingi tu ziliamka tu. Na ndio ilikuwa genesis of ilikuwa genesis ya Vee the One. Of whom you are now. Yes. So now when I met you ulikuwa active in music, but it has taken a couple of years. You are not really active in music, but now switch. You are now active in movies and other stuff. So are you done with music ama hiyo ni jiwe tu umefunikia for watu wengi wanapenda kuuliza uswali. Let me say it here exclusively that I have retired from commercial music. From commercial music? Yes. Kwa sababu I entered into screenplay in 2015. After frustrations set books 2013 nikaacha nikakaa 2015 someone called me akanambia there's a gig. Kaambia mimi na acting nimeacha, akanambia nah, this is not the regular thing, this is something different. So for the first time I was in front of cameras and I loved it. So kuipenda ikafanya niende chuo kulearn. I used to like venye director na director say direct cameras na nini. So nikakuwa like this is something else I can do. So nikaenda chuo, I went to ZTech University. I learned. So nikatoka a different person, not just an actor now. But I became a producer. So I had skills to become a producer, director, scriptwriter, and all that. Because now already my imagination was already wide because of writing music. So like instead of just writing music, I can also start writing some other stuff. Films and other things. So music, naweza sema nilianza, I did my first song in 2006. Recorded my first song in 2006. Commercial song in 2006. So I've maneuvered with music all this time. Up until I think 2019 wakati nilienda Kitena Can Sing. And after kumaliza I just felt like I was done with music kwa sababu
the way miaka zinaenda, you don't just do things for fun anymore. Ukiwa mdogo, sometimes you engage into things kwa sababu it's fun. For the fun of it. Wasa wanasemaga passion. Yeah. Sometimes you're driven by passion, lakini sometimes passion would waste your time. You need to see the fruits. Yes, you might be passionate about something, but if it's not yielding any fruits, then passion doesn't make sense. Yeah. So music has always been my passion, lakini I never made anything from music. For those years that you've done. All those years. Sisi hiyo time yetu hakukuwa na maboom play, hakukuwa sijui na ma Spotify. Sisi hatukuwa exposed to hizo vitu. By the time YouTube inakam, I think ilikuwa ma 2017. Hata na ma 2010 huko hakuna mtu alikuwa anapeleka muziki kwa YouTube. Yeah. Wakati sisi wasanii wadogo tulijua YouTube, like you can upload a song on YouTube and earn from it. Hata kwanza ilikuwa earn from it. You can upload a song. You can upload na iende. That was I think ma 2015 2016 huko. So by the time tufike 2016 already nimekaa kwa muziki miaka mingi, over a decade already. Hizo ni 10 plus. So already nilikuwa nishakula chumvi kwa muziki, like I've done everything. Nimetafuta ma shows, nimetafuta perform, interviews. Hakuna do unapataga. So uko hapo tu na muziki yako. I think the best place yenye ulikuwa unapataga at least kitu ni maybe ukienda kwa churches unapatiwa tule tu fair, lakini mara mingi ilikuwa God bless you. Yeah. But God bless you haita kulipia session. Alafu ni kijana kwa. Wewe ni kijana mdogo bado. So alafu ikafika place, by the time inafika I think 2014 2015 niko na watoi. Yeah. So wezi tegemea kitu ilishi watoto. So the kitu ilikuwa inanipatia doni hiyo kazi ya nywele nilikuwa nafanya. Kwa sababu hizi sound engineering nini hakuna job nafanya. Hiyo time ma producer walikuwa kwa manyumba sasa, like kila nyumba iko na producer. So wezi sema ati wewe ni producer. You get. So tried photography wapi. Tumefanya vitu mingi tao. So kazi ilikuwa inanimekia sense, inaweza nilipia nyumba ni hiyo salon. Ya salon peke yake. Because hata acting iko inanipatia do. 2015 I did my first screenplay, but from 2015 to 2019 ndio I think 2019 ndo nilikula I think pesa ya kwanza ya movie. Na ulianza kuact. Na nilianza acting in 2010. So you ni 7 years down the line. Yeah. So after 7 years ndo napata my first payment. Manzo ulikuwa patient. Yeah, acting. Ulikuwa patient. So I had to think of other things to do. So 2019 was special for me kwa sababu Kitchen I Can Sing made me a brand. Because already nilikuwa nishajulikana hapo nyuma. Hata kama sikuwa najulikana sana, but Vee the One was a known name kwa sababu nilikuwa nasumbua in the reggae industry, gospel reggae industry. People used to know Vee the One. I used to do my own shows because zinaitwa gospel reggae experience. I had done a couple of editions kwa sababu since upati shows zako started creating my own shows. So na shows zangu zilikuwa na recognition bigi sana. I used to jazza events. So 2019 ikakam, went to I Can Sing iliran KTN kwa TV for almost 4 months. Yeah. Kila siku uko kwa TV, kila siku uko kwa gazeti. So people started kujua Vee the One ni nani. So nikakaa chini nikajiuliza, hii ni brand umepata. So what are we doing with the brand? Yeah. So nikakuwa like okay, I can still pursue music. Lakini being realistic, music hasn't done anything for me all these years. Yeah. Haiwezi anza saa hii. Because as much as uko na brand, lakini lazima you start somewhere tena kujibuild, kuestablish your brand. So nikakuwa like okay, hiyo time already nilikuwa nishaanza kuandika my own scripts. I graduated I think in 2017. So from 2017 nilikuwa na scripts zangu, but sikuwa unaziweka tu, just writing them. Yeah. Already nilikuwa nimeanza kudirect. Yeah. So ningedirect ma movie hapa pale. Nikapatana 2019 nikapatana na Nava the Queen. I think yendo alinifungua macho about seeing film as a commercial thing. Because other acting I used to do it for fun. Mimi wale nilikuwa najuaga nda act siku moja, ndaitwa Citizen,
ndaitwa sijui wapi. How can I learn from music ulifanya from passion, you never got anything now. You acting. Nakwambia nilitembea hii Nairobi nikifanya auditions. Mimi nilifika place. Unangoja kutu Papa Shirandula ya Citizen. Hizo zote nimeenda audition ya Papa Shirandula, nimeenda audition ya Inspector Mwala, nimeenda audition ya Machachari, nilienda audition ya Tidy High. Zote upati roles. Nika realize so many of these people use their own people. Yeah. And that is why you always see familiar faces. All over. Me becoming a producer made me understand why they do that. It's easy to work with someone you know than someone you don't know. Na huyo mtu mwenye hujui hautampatia any major roles. Minor roles. Ni utu to my extras, weka hapa, jifanya unakunywa chai. Upatiwe thao. Kaza sikizi ndo thao, kitambo ilikuwa 300. 250. Kama 250. Sasa umetoka mmeenda kushoot sijui kama Ngware. Ujue unatoka Umo. Iko na lunch, niko na fare yako. Gari mara 2 unapatiwa so 3. So nikaona like it's a waste of time. So nikaacha. Ministry had already given me a name. So nilikuwa na fan base, let me call it a fan base. Kwa sababu sasa ni fan base. But ministry already ilikuwa imepatia a very big platform. I started preaching nikiwa na 19 years, so I was very young. There were not so many young preachers back then. Yeah, I think we'll come to that because that needs a good explanation. Yeah, so ilinipatia a lot of recognition at the time. So ikaanza kunipush meeting with Nava, tukaanza kufanya ma series na yeye. She was paying us per episode. So I was like, okay, so hii kitu inaweza kupatia do actually. So you working with her, was it based on your production skills, directing skills, or still you are writing and acting? I was working under her. Actually, nikienda kwake, one of the actors was missing. Yeah. Some emergency came up na walikuwa kwa shoot, so hakukua. So there's this lady anaitwa Masikidiwa, a very good friend of mine. Ye already alikuwa a big thing in the scene, kwa acting scene. Alikuwa ya Citizen, kwa mavipindi, so tulikuwa mabeshte. Na already nilikuwa nimemwambia my interest in acting. But ye tulikuwa tunaongea from a perspective of a producer. Because I had already started thinking about production, but sikuwa najua ndaanzia wapi. So one day she calls me and ananiambia niaje vi asubuhi 6. Niaje vi uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Unaweza come hapa hill sahi? Hai. Kufanya atimanze kuna role fulani natakikana na nataka mtu anakaa wewe. Nimepeana picha yako hapo umesema huyu akam. Then nikakuwa like okay, acha nisake fair kama wewe saka ukam sahi. Akanitumia lines kwa simu. Akalambia shika lines, by the time ufike hapo umeshika lines. So I've never had issues with lines. Memories and so between Umo na nini kunaitwaje hapa hill. Si hapa hill. Kilimani. Kilimani, yeah. Kilimani nilikuwa nishashika I think since kama 4. So kufika one of the scenes was supposed to be my audition. So nikachapa hiyo audition, akaniambia you're good. Nailed it. Unajua obviously msaizi kuambia wewe ni mkali. Kaniambia iko sawa, tunaweza enda. Umekam na nguo? Nimekam na nguo, tupige. Tukapiga. Funny thing is that was the first project I did enye ilienda kwa screen. Hizi vitu zote nilikuwa nimefanya since 2015. None of them. Zote zilikuwa pilot na hata leo siwezi kuambia ziko wapi. I think moja peke yake ndo nilikaga kwa YouTube channel yangu because mimi niliproduce. So you had the rights. I had the rights to it. Yeah. But zingine zote I had done over 100 films. But none of them hata siwezi sema ati ilikuwa mwaka fulani mimi nilifanya gani. But 2019 nikaona hiyo ndo mara ya kwanza unaweza ambia msee mimi ni actor. Ndio evidence. That was 2019. Na nikapatiwa do yangu and I was like okay. Nikalambia umefanya kazi poa na kuita tena. So after project kutoka iko YouTube, wasaka comment afu hiyo time bado nilikuwa na kale ka recognition ka Vee the One kwa screen. So sana kuona kumbe Vee the One is act. So mafans wakakuwa like okay, wakanichocha nikakuwa like hey naweza piga hii kitu. So I worked with Nava for like 4 years. 4 years. That's enough so to get in between
nilikuwa na learn. So madirector wanakaa mnaangalia vile wanafanya cause ni kitu nimeshasomea but experience ya field ndio sikuwa nayo. But nikipata hiyo time naangalia nini. So siku moja script writer akajitoa. So Nava was like okay. Alikuwa anaandika scripts zake. It's a weekly thing, so script lazima iandikwe. So nikakuwa like the same Masi nikamwambia niko na hii script. Mnaweza si utumie mdosi uone kama anaweza ikubali. Akamtumia, she didn't even comment anything at the time. Kalenga. Tukakaa siku moja tumekaa hivi tumemaliza kushoot kwa tu lunch nikamwambia by the way nilitumana script yangu hata hujawahi soma. Akaniambia acha niisome leo alafu nakwambia. So hakuwa ameisoma. Na that was like after 3 months. So she calls me akaniambia ati hebu come hii script yako ndo tunapiga. Kwa excited. For the first time script yangu yenye kitu yenye mimi nimeandika nafanya. So nikamuuliza tu can I direct it? Akaniambia sure. Since ni umeandika unajua kudirect? Nikamwambia najua kudirect ili kujichocha. Huwezi sema no. So tumefika hapo nika direct the thing and it was amazing. So tukifanyaga anakuja ananiambia hebu direct. So nikaanza kudirect. So pole you are getting pole started directing. Nikakuwa naandika tuma script hapo tunafanya and ikanibamba. So fast forward to 2022. Nikakuwa like okay, I think I am now ready to start my own thing. To do your so that is when Vee the One Creations ikazaliwa sasa. It's been a journey man. So acting toka 2010. Now we are talking like 12 years down the line. Hii ni brand bado tu liko na brand unatengeneza tu bado. So 2022 I did my first project under Vee the One Creation. That was When Table Stand. That was January. By mwezi wa 4 I did my second project. And that was my first project in cinema. So we did a premiere. It went on big screen. It was amazing. By the end of that year, 2022 December, I did my third movie. Nikipeleka cinema, it was Black Wedding. And it's just been amazing ever since. Last year we did I think one of the biggest movies, Guns and Crosses. Yes. How was that feeling when you are seeing your work iko kwa big screen, you are seeing people enjoying your work, watu wanasema yes, this is what we are looking for. How was that feeling? It's normally fulfilling. Lakini personally I think scripts zangu zote zinakuwaga personal to me. So mi huanza kufeel poa wakati nimemaliza script. I think I'm one of those people wenye before I even see it on screen nishaiona hapa. Cause I would never put out something that mimi mwenyewe siko comfortable nayo. So the whole process ya kushoot, kwanza kukalisha wase chini, wasome script yako, cause every time I finish doing a script lazima nipatia wase wasome to do the actors who will be acting. Not even the actors. I normally go to some other script writers. They criticize initoga script editing. They edit the script and they're like, yes, this is a good one. So pia wakati naita ma actors tunakaa chini, we are doing the table reading na wasa wako like hii ni kali. Hapo ndo kwenye I think satisfaction yangu inaanzianga hapo sasa before we even start shooting. Sababu wasa criticize script, hakuna miracle utafanya on set. True. But wasa kikubali hapa hivi, everything will just inamaanisha hizi vitu zingine zote ni sasa the bigger audience to now come and appreciate what we've done. But even seeing it on screen is fulfilling kwa sababu now I handpick for all the projects I've done so far. I normally handpick
all the actors. Juu nikiandika nakoga na a character in mind. You see them. I see them in my mind. Yeah. Now, some of them have never acted before. Actually, most of the people I've worked with ni ma newbies. Some of them hata nilikuwa na approach wanaambia like, my social anxiety will never allow me to do this, to be in front of a camera. Like they did the parts and I'm like, yes. I think one of the gifts God amenipatia is to shape people and making them stars. I mold them. And I think I've done a good job so far. Yeah. Up until now, we've done up to, I think I've done 11 or 12 projects. 12 projects. And in 2 years. And for you to do these projects, there is that issue of sponsorship, finances. How are you able to come up with that? Because actors lazima walipe. Ukienda kuscreen lazima ulipe the place and all about that. So were you financing the projects yourself? The reason, kuna kitu nimesema hapo nyuma nikasema, when I became a producer, I understood why most production have the same faces. Yeah. Kwa sababu it's easier to work with your own people than what hujui. This has helped me in the sense of when I bring these scripts to the actors, wengi ni mabeshte and I approach them. Yeah. Na nawaambia I have a vision, but I don't have the finances. So do we do this? Alafu whatever comes out of it tutashare. Yeah. Msaki kubali tunasukuma. So pande ya casting haikuwa inanisumbua na stories of finances because most of them tulikuwa tunakubaliana. So ni like, okay, we do this. Yeah. Mwingine akuja kuambia I've always wanted to be an actor, nimeenda auditions sijaipatiwa role. So niko like, yeah, this is a platform tunaweza fanya. Hata mimi nataka kuwa producer mkubwa but sina do. So tushikane to grow as we grow. Na approach videographer. Actually the guy I've worked with the most is a very good friend of mine. Alikuwa best yangu since I was doing music. He had we did music videos with him Mike Zero. Nakumbuka the first project nilienda nikamwambia bro sina do. But kwa discussion tumesikia because kuna place tulikuwa tumeenda and I was like, yeah, naweza taka kuingilia saa movies, naweza kufanyaga movie sasa. So mimi nimekaa tu chini namsikiza. So baadaye nikamfuata nikamwambia like, okay, wewe unataka kufanya movies. Mimi niko na movies. Niko na actors, niko na kila kitu. Ni wewe tu na tusipige. Mimi nitakubaia soda ile kidogo niko nayo, but tuchape. Akaniambia, yeah man. Why not? To grow, to chape. So most of them imekuwa tu ni hiyo, but financing I do it myself with the help of my mom. My mom has been a very big support in this kwa sababu aliona how passionate I am with what I'm doing. True. Sometimes naweza kuwa na budget nikam nimwambie this is my budget and this is the much I can get. Nakuja naambia hiyo zingine ndakuongezea. So alikubali kuinvest in a dream. Yeah. So most of this kwa sababu ikifika time ya kupremiere the venues, the decorations, the invitations, hizo vitu zote hapo sasa kuna ubeshte. Lazima ticket sales, lazima ununue ticket. But imekuwa poa. Siwezi sema imerudisha the investments. I think from the first project I did budget imeenda ikianza kupanda yenyewe as we grow. Yeah. So inafika saa hizi place yenye you bring in people, you have to pay them. Sasa itakuwa story obeshte because I'm data kwa okay, wewe ulijaza premiere ya kwanza, umejaza premiere ya pili. So alafu pia lazima pia ukubali kusacrifice. Yeah. It's all about sacrifice. Film inahitaji a whole lot of sacrifice. Yeah. If you're not willing to sacrifice, then wachana nayo. Okay. Because ilifika place yenye hata ungekuwa na thao umeona kiatu fiti unataka kubai uko like na kwanza nizirushe niziinject huko ndani. Yeah. So unapata the more if you want something to be big it costs you a lot. Yeah. So tukimalizia on that film part, so like two things. What are some of the challenges you may face like throughout your journey? Alafu now, what next for you? How big are you going to take now this film idea of yours? The biggest challenge has been finances. These past 2 years,
imekuwa the biggest challenge imekuwa finances. I thank God kwa sababu last year when we were doing Guns and Crosses, kuna wase tulianza ku-approach in terms of sponsorships and stuff. And I had a couple of sponsors kwa hiyo project. Kulikuwa na Tehila Fashion, they dressed my male actors. Because the film ilikuwa ya wasi wadosi, so needed suits and all that. So I approached a guy and I was like, yeah, why not? Let's do this. So I didn't pay him a single cent. Na alikuwa anachukua his Italy suits zinakuja kwa set, kwa karatasi na ma-actors wanapiga nazo. We worked with Holy Bliss Closet. They provided all the shoes. So kuna wase now they've started believing in the dream kwa sababu wameona kitu tumefanya hapo nyuma prior. Yes. So now I think moving forward kuna wale sasa watakuwa na come in. Kuna hata watu wali finance. There's some people I went talked to and they were like, yeah, we will give you this amount. We will support you this amount. So now inakuwa easier kwa sababu now when you're doing a project you can start getting finances from people and all that. But that is the biggest challenge. Because film is expensive. True. It is really expensive. Even kwa ile yenye unasikia umetumia, yani ni low budget. Like a very low budget film, hawezi kosa kuangusha kitu kama 50 ama 60,000. Na hiyo ni project maybe 30 minutes. So uko na project ya almost 2 hours, iko na locations karibu 20. That's 600, 700, 800 triangle. So tunaongelea almost to $1 million Kenya shillings per project. Hapo hujaongelea premieres and all that, hujaongelea the certifications of the film before upeleke kwa premiere, lazima ziende kwa hizi boards zote ziapproviwe. So it's a very expensive venture. Na that has been the biggest challenge. Alafu another challenge is with locations. I think Kenya bado hawaja embrace the fact that film inaweza fanywa na wasi wanajielewa. So sio nafikiriaga ni wase tu wamekosa kazi, anaweza muibia, anaweza mharibia facilities zake and all that. People don't take it as if you're also doing marketing for them. So you go to someone unamwambia, can I use your house for mimi sitaki hizo vitu, mharibu vitu zangu kwa nyumba. Mlete wezi kwa nyumba. So unapata kuna locations unaweza taka lakini huwezi pata. Another thing, regulations mob. KFCB, regulations ni mingi. Si mbaya, but kuna places zenye ukifika mnaharasiwa, mbona mnashoot hivi, mbona mnafanya nini hapa, sijui nini. So hizo ndo some of the challenges zenye tunapitia. But ni industry inafunguka sahi. Pole inafunguka. So what's next? Doing bigger stuff. We've already set a bar for ourselves as Vee the One Creations. Na hatutaki kwenda chini. It's going up. So ni kwenda juu. So now we are thinking about starting doing series, not weekly, just feature films. Like weekly episodes zenye zitakuwa zinakam. So plans ni mob. So ni kutuombea tu pesa zikuje, because hapo ndo kwenye challenge kubwa iko. It will come through. The passion now, ukipata dhao kwa passion mazuna ishikilianga hivi. Sasa hapa si passion, ni business. Hii ni business. Mimi naambiaga say I'm not doing film for passion anymore. It's a whole company now. Kwa sababu now hii ndio inanilisha. Hii ndio inanisukuma Nairobi. So si passion tena, I don't do it for passion. Kwa sababu the same way I left music, I think if karibuni people won't be seeing my face so much. But they'll be in terms of acting, lakini the main idea is to be more of a producer and a scriptwriter and a director. I love being behind the camera more than in front of the camera. So wase wengine watakuwa hapo mbele, I'll start taking a backseat. Now, just real quick, because like one of the things after people have understood this whole journey, now a lot of people say to you as an ordained apostle, you know. So umesema hii journey ilianza when you are 19. So like what triggered you to